family members are fine and safe at home. I am Deepa teacher. I am taking social for 5th B, C and D. For 5th A, Sridevi teacher is taking social. Onwards, we are going to learn state syllabus, which is having 3 parts of social science. Let's start today with part 1. In part 1 includes 4 chapters. Today we are going to study the first chapter, A Road to History. Friends, all of you look at this picture. This is the picture of a school. You are also studying in such a school, aren't you? You know a lot of facts about your school, don't you? Try to write down the details of your school. Before that, what all details you are going to write? First thing, name of the headmaster, number of students, number of teachers, library, laboratory, computer lab, availability of playground, number of buildings, details of the place, panchayat, municipality, corporation, etc. Friends, this is our school. You do one thing. You can find out the details of our school also and write it in your file. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യു ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് യുവർ സ്കൂൾസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ബട്ട് വി വാണ്ട് ടു കളക്ട് അവർ പാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഓർ അവർ സ്കൂൾ. ഹൗ വി ക്യാൻ കളക്ട് ദീസ് പാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്? Now let us gather the data on the past of our school. What information to be found out? For example, year of establishment, former teachers, former students, buildings at the time of establishment, what all changes happened. These are the details. Or from where do we get these data? It is possible for you to gather some of the data using the following things. Which are the things? Name board of that school, school diary, attendance register, admission register, and not only these written records, many informations we can collect from orally. Whom shall we approach for this? The elders living near the school, PTA representatives, and we can collect more data from the school website also. It is the written records and oral informations that helped us to write the history of our school. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സ്കൂളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ലൈക്ക് ദിസ്, ഓൾ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഓൾ ദ ഫാമിലീസ്, ഓൾ ദ വില്ലേജസ്, ഓൾ ദ പ്ലേസസ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയുമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി? യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. അതായത് കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം. ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു. ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു prehistoric period and historic period. What is prehistoric period? The period before the information of art of writing is known as prehistoric period. What is historic period? The period with all written records is known as historic period. Know more about from this video. Sources of history. Photographs are one of the ways of keeping a record of events that take place. The first partially successful photograph of a camera image was taken in the year 1816. And for many years it was not a common gadget that everyone could buy and use. There are lots of other things which tell us about the past, especially how people lived a long time also. What they ate, what they wore, how they communicated with each other,
about the wars they fought and their loss and victories, etc. Human life can never disappear from earth without leaving any traces. Historians study these traces to learn about life. Even in ancient times, people keep records on economic activities and events. They wrote on barks of trees, stones, tanned animal skin, and walls of caves, and even books. Most of them were written in characters, that is, symbols and languages which modern man does not know. Historians learn to read and interpret these symbols. Apart from writing, people left many other traces such as objects like seals, coins, clothes, jewelry, toys, weapons, tools, utensils, their dwellings, monuments which they built, drawings and paintings on stones, walls, even hills, stone carvings, etc. Understood this video? You know the importance of historical remains, or why we preserve these historical remains, or what are the importance of these historical remains? Any idea? Let's preserve these historical remains. Where do we preserve these historical remains? എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ഏതാണ് സ്ഥലം? മ്യൂസിയം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? What are the objects preserved in a museum? A museum keeps the objects of their remains that were once used by man. They are preserved because they give much valuable information on the past of human life. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മ്യൂസിയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്? പണ്ടുകാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Besides these objects, monuments like forts, palaces, old buildings, etc. are preserved because of their historical importance. Let us watch some important historical monuments. Not only these monuments, many other monuments are also existed here. This is a picture of a fort. Do you know this? Which fort is this? Yes, Palakkad Fort. We preserve it. Try to find out the history behind this Palakkad Fort.
enjoyed this class. Thank you. Have a wonderful day.